ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు. హాయ్, హలో, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. నేను మీ అందరి ఆత్మీయ అర్జయ్ సౌజని. ఈ రోజు 17th ఆటా కన్వెన్షన్ లోని ఈవెంట్ లోని లీగల్ చైర్పర్సన్ తోని మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. మరి ఇంతకీ ఈ ఆటా కన్వెన్షన్ లోని మనకి లీగల్ చైర్పర్సన్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎటువంటి బాధ్యత వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు, అలాగా అసలు ఏంటేంటి జరుగుతాయి అనేది కూడా తెలుసుకుందాము. మరి ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా ఆటా 17th కన్వెన్షన్ లీగల్ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి మధురిమ గారిని పిలిచేద్దాం. హాయ్, నమస్తే అండి మధురిమ గారు, బాగున్నారా? బాగున్నానండి, నమస్తే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. యా ఇప్పుడు లీగల్ చైర్పర్సన్ అనేసరికల్లా చాలా మందికి చాలా డౌట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఆటా కన్వెన్షన్ లో కూడా వీసాల గురించి మాట్లాడతారా, మనకి ఎటువంటివి వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనే చాలా డౌట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అసలు లీగల్ చైర్పర్సన్ అనేది ఇలాంటి ఈవెంట్స్ లో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి బాధ్యతలు ఉంటాయని కూడా డౌట్లు వస్తాయి కదా. సో అవన్నీ కొంచెం మీరు క్లారిఫై చేసేసుకుందామని. ముందు ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ దట్ అందరు కూడా ఆటా కన్వెన్షన్ కి రావాలని జూలై 1st టు 3rd అనుకుంటున్నాము. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, యాజ్ యూ సెడ్, లీగల్ కమిటీ అనేది మనకి ఆటాలో ముందు నుంచి ఉంది, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద కాన్ఫరెన్స్. ఇది ఇట్స్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ఇయర్స్, రైట్? ఆటా నుంచి. సో నేను 1 సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళకి యాజ్ ఏ లీగల్ చైర్ గా నేను ఐఎమ్ వాలంటీరింగ్ దట్, సో బేసిక్ గా జస్ట్ వాంట్ ఎడ్యుకేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు లీగల్ గురించి, మోస్ట్లీ ఇమిగ్రేషన్ గురించి అయినా కూడా. బట్ వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ ఆల్ ద లీగల్ ఇష్యూస్. డే టు డే మనందరం కూడా చాలా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ త్రూ ద లీగల్, రైట్? ఎయిదర్ సైనింగ్ ద పేపర్స్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ సమ్ థింగ్స్, సో అది అంతా కూడా 1 సంవత్సరం నుంచి నేనైతే చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఆటా బోర్డ్ ఈస్ వెరీ కోఆపరేటివ్ విత్ మీ వెన్ ఐ బ్రింగ్ అప్ విత్ సమ్ న్యూ టాపిక్స్, నాట్ జస్ట్ immigration, beyond the immigration, to educate particularly our community as we are growing more and more in the United States, సో దీని కన్వెన్షన్ దగ్గరకు వచ్చేసేటప్పటికి ఒక్కరోజు జూలై 3rd జూలై 2nd విచ్ ఇస్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డే ఆఫ్ ది, అంటే 3 రోజులు ఉంది కదా మనకి ఆట కాన్ఫరెన్స్. ఆ 2nd రోజు మధ్యాహ్నము జూలై 2nd బిట్వీన్ 2 to 4 PM వీఆర్ డూయింగ్ ద లీగల్ సెక్షన్ అన్నమాట. సో బేసిక్ గా we have a different speakers who will talk about a different expertise of the legal field, so visa gurinchi maatladtamu, but we also talk beyond visa also, right. Yeah so mari aithe first of all, before starting all these things, so మీరు యాజ్ ఏ లాయర్, లైక్ పాటూరి లా ని కూడా మీరు టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు, అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో లీగల్ చైర్ పర్సన్ ఫర్ దిస్. సో ఈ టూ యాక్టివిటీ, అంటే ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీకు చాలా అంటే హౌ ఆర్ యు బ్యాలెన్సింగ్ బోత్ ఆఫ్ దిస్? పాటూరి లా ని మీరు చూసుకుంటున్నారు, అండ్ లీగల్ చైర్ గా చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా. ఆటా ఈజ్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్, రైట్? రైట్. సో పటూరి లా అనేది నేను 15 years ముందు స్టార్ట్ చేశానండి, సో ఐ బీన్ రన్నింగ్ దట్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 15 years. మై హస్బెండ్ ఈస్ ఆల్సో అటర్నీ హూ ప్రాక్టీస్ రియల్ ఎస్టేట్ లా అండ్ కార్పొరేట్, సో I basically deal mostly with immigration, so దీన్ని కూడా అటాతో ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నాను అంటే, blessingly it's what I do every day, right? I obviously I have to update with the laws and everything going on with the clients with the different situations, right? So ఆటోలో చేయాల్సింది కూడా నేను అదే mostly, కానీ it's more volunteering, and also it's a good feeling that I'm giving back to the community with what I'm expert in, right? So definitely I took a time for a lot of webinars, so avi chesam samvacharam anta kuda, so it's a good thing, and I don't feel like it's excessive, being in the same field. I just feel like it's a good thing we are this is the way for me to giving back to the community in my expertise, so it's good. లేదు, ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ ఈ మెకానికల్ లైఫ్ లోని ఒక యాక్టివిటీ, ఒక జాబ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా మంది తల కింద తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది పటూరి లాని 15 years నుంచి చూసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ చేస్తూ సేమ్ వర్క్ మీరు ఇటు ఆటాకి చేసినా కూడా అటు క్లయింట్స్ ని కూడా మీరు యూ హావ్ టు clear all their doubts, all their problems and everything, right? So definitely community giving is always in me.
I also founded a organization called Shakti. It's a non-profit organization. It's basically to help the community, South Asian community who are going through domestic violence, abuse, both men and women. అంటే మోస్ట్లీ మన డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంటే ఓన్లీ ఉమెన్ అంటారు కానీ బట్ regardless of the gender we try to help either bringing the awareness so basically ఏంటంటే like last year we raised a lot of money to give the people who don't know the driving for independence and we raise the money for it, you know. This year we raised towards the rental assistance ఎందుకంటే కోవిడ్ వల్ల చాలా మందికి జాబులు పోవటం కానీ లేకపోతే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఎక్కువ అవటం వల్ల సపరేట్ అవటం కానీ చాలా సిచ్యుయేషన్స్ క్రియేట్ అయింది 2 years నుంచి కూడా. So ఇలాంటప్పుడు how do we help them back అని rental assistance మీద we raise the funds. So even though it's not all related to the art because you asked about my community involvement, I thought that I can just put that there's so many things. My heart is there for the giving back to the community within my vicinity, you know. So that is there, you know, because it's important for the community obviously to bring awareness and different kind of the laws and emerging every day. మనము చాలా పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కదా మనకి పెరిగే కొద్ది మనము తెలుసుకోవాల్సిన లాస్ చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం వచ్చిన దేశం నుంచి వేరు మనం వచ్చిన దేశానికి వేరు యూనో దేర్ ఇస్ సో మెనీ లాస్ డిఫరెంట్ కల్చరల్ గా మనకి చాలా యాక్సెప్టెన్స్ తో మనము వచ్చినా కూడా బట్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అమెరికా యు ఆర్ ఇన్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ లాస్ దిగినప్పటి నుంచి కూడా యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద లా okay so how do you deal with that especially you are coming from a different country different culture different regulations వచ్చాం కదా యూనో ఈవెన్ ఇక్కడే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనకు అన్ని తెలియాలని లేదు కదండి యూనో అండ్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ డే యూనో కోవిడ్ లోనే ఎన్నో చేంజెస్ చూసినాం మనము యూనో సో the goal is personally for me and also through ATA is to raise that awareness that where should they reach out if they have a problem, you know, what kind of the situations they have to be aware with, you know. So or even the self tool, it's right, you know, if you can't afford an attorney, how can you take care of yourself? Ivanni kuda ivvali anedi na personal interest and also ATA is serving towards it. ఆటకి సేవా టీం కూడా ఒకటి ఉంది సో బేసిక్ గా ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దానికి కాల్ చేస్తా ఉంటారు అనమాట సో ద సేవా టీమ్ ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద లీగల్ థింగ్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ క్రిమినల్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా మన మెంబర్స్ కమ్యూనిటీలో ఎవరైనా వెళ్తా ఉంటే దే ఆల్వేస్ రీచ్ అవుట్ టు మీ వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అండి వీ ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ టు దెమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ క్యాన్ సూపర్ సూపర్ వెరీ నైస్ మేడం అయితే మాధురిమ గారు చెప్పండి అసలు ఈ ఆటా కన్వెన్షన్ లో what is your mission for the legal seminar? So the goal వచ్చేసి try to ante address as many as legal issues that's going on currently, you know. So either it's updating about the immigration, you know, immigration ఏ ఒక పెద్ద ఓషన్ కదా, you know. సో అందులోంచి రావడం కష్టం ఎందుకంటే చాలా మందికి EB1 EB2 ఇవి చాలా స్టేటస్లు మారిపోతున్నాయి చాలా మంది డేట్స్ రావట్లేదని ఇందులోనే గ్రీన్ జీసీలోనే చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అది నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది ప్రతిరోజు అవును దట్స్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ అవర్ స్పీకర్స్ ఆర్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీస్ ఓకే వాళ్ళందరూ కూడా మన కల్చర్ తెలిసిన వాళ్ళు మనకు తెలుగు వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు మన ఇండియన్స్ కి మన ఈ బ్యాక్లాగ్స్ కానీ ఈ సిచ్యుయేషన్స్ అన్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి దే ఆర్ వెరీ వెల్ వర్స్డ్ ఆఫ్ ఇట్ ఎవ్రీ స్పీకర్ దేర్ యునో సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఈవెన్ నా ఒక్క ఫర్మ్ లోనే ఐ సీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ యునో సో అవన్నీ ద గుడ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ అ స్టేజ్ set up for those 2 hours we can all share our experiences, you know. So ఏం జరుగుతుంది ఆఫీస్ లో వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ టైమ్ యునో సో EB2 ముందుకు పోతుంది EB3 వెనక్కి పోతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ అయితే ఇంకా చెప్పేకి లేదు యునో ఎవ్రీ సర్వీస్ సెంటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ యునో వీసా బులెటిన్ అన్ని కూడా అందరికీ తెలుసు అండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దేర్ ఫింగర్ టిప్స్ రైట్ యునో సో బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంత చదివినా కూడా యూ నీడ్ ఎ పర్సన్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ వన్ the only person who can confirm that is the authority who has that one, you know, either attorney, somebody who is in that field can confirm you that one. So I think the great thing is you have that 2 hours there, you can ask the questions to all these attorneys when you are going through some questions adi meer edaina chadivintaru adi confirmation kosam edaina sare we are all there for 3 days lo unnam akkade kani but that 2 hours is open to everybody to talk something related to the legal field or immigration in general or anything. So beyond immigration
కూడా మాట్లాడతాము. We also have the corporate attorney, real estate attorney, employment attorney, So goal వచ్చేసి ఎప్పుడు అండి, immigration is a big deal, but also as I said that community is growing, we need more than just immigration. Real estate అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, కొనుక్కుంటున్నారు ఇల్లులు, విల్స్ అండ్ ట్రస్ట్. ఇదైతే నేను చాలా ప్రెస్ చేస్తానండి. మనం చాలా కష్టపడతాం డబ్బులు సంపాదించుకోవటానికి, దాచుకోవటానికి, మన పిల్లల కోసం రేపు పెట్టాలి, ఇవన్నీ కూడా. కానీ బట్ వీ ఫర్గెట్ హౌ సెక్యూర్ దట్. విల్స్ రాయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. బిల్లు రాసుకోవాలి, అప్రూవే ప్రాసెస్ అన్ని తెలియాలి, ఇవన్నీ కూడా అందరూ తెలుసుకోవాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటా ఉంటాను. అది ఎట్లా కాపాడుకోవాలో తెలియకున్నప్పుడు అది అంత అయిపోయినాక దాన్ని అరే నేను ఇంత సంపాదించి ఏమీ మిగుల్చుకోలేదు అనే సిచ్యుయేషన్ రాకూడదు. వీఆర్ వెరీ educated community, we work hard, but we also have to learn how to preserve what we worked hard, so these are the things we are going to be talking. Okay, so అయితే మరి ఇప్పుడు ఈ సెమినార్ లైక్ లీగల్ సెమినార్ లో హౌ మెనీ అటార్నీస్ విల్ బి ప్రెసెంట్? లైక్ మీరు ఒక్కలేనా, లేకపోతే మీతో పాటు మీ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారా? సో హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ బి దేర్? ఎందుకంటే ఆటా కన్వెన్షన్ కి వచ్చినప్పుడు నాట్ లైక్ కొన్ని 10 members, 15, 20 members, and we can't give the number guarantee, right? How many people will be attending the seminar? And single person cannot handle or cannot answer all the questions the people will be asking, right? Yep. I'll be moderating the whole panel. Me myself is an attorney. I practice immigration law, and we have again I think it's 6 attorneys, so Thomas Allen, he's the advisor. He will be there. He's an immigration attorney. And Banu Ilendra, he's also immigration attorney. And my co-chair, Santosh Somireddy, he's local from the DC area, and he will be there. And from his firm, there is a Sunila Bilash. She is also going to be joining. And then we have Prema Rodham. She is a corporate attorney and also immigration. And my husband will be there. He's Venkata Paturi. He deals with the corporations and the real estate law, how to invest and what to be looking forward for the contracts and other things, So we have all the speakers only. So majority of them are immigration attorneys because, as you know, that immigration is going to be the hot topic. Yes. So I think that అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా, I mean that they will definitely get educated in or they will leave definitely answer their questions, కానీ వాళ్ళకి ఉన్న సందేహాలని తీర్చుకొని పోతారని నేను అనుకుంటున్నాను. రియల్లీ మేడం, ఎందుకంటే ఆటా అందరూ ఏంటనుకుంటారంటే 17th ఆటా కన్వెన్షన్ అంటే ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇప్పుడు లేకపోతే ఒక దేవుడి డివోషనల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదంతా అనుకుంటారు. బట్ ఇలాంటిది లీగల్ చైర్ ఇలాంటివి కూడా డౌట్స్ మనం క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించి కానీ అదర్ టాపిక్స్ కూడా లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ మీరు చెప్పినట్టుగా. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ దే విల్ బి మోర్ ఎక్సైటెడ్. ఓకే, సో అండర్ వన్ రూఫ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ అవర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్, రైట్? సో actually ATA is working so hard towards this conference. ఎందుకంటే రోజు కూడా చూస్తున్నాను కదా, దాంట్లో కూడా I mean that not only of course we have to preserve the culture, we need to have all the cultural items and everything, there is no question on that, but during the day అంతా కూడా 2 రోజులు July 2nd, 3rd కూడా చాలా ఇలాంటివి ఉన్నాయి. బిజినెస్ థింగ్స్ కానీ, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది, there is a youth conference, like there's so many different things there are there, I mean that definitely I think that nobody going to disappoint from the conference for sure. Right. On అయితే can we think like this is some type of debate or something, or exchanging our views అలా కూడా ఉంటుందంటారా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ టైప్ లోని? Mostly I mean that we are going to update, the title is emerging legal challenges అని పెట్టాం కదా. సో బేసిక్ గా ఎందుకు పెట్టానంటే అది కొత్త అప్డేట్స్ కూడా ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో పెట్టాను అనమాట. సో బేసిక్ గా I'll be leading the panel, asking some questions more general, what's happening, the updates and situations, what's happening. అంటే మెజారిటీ చాలా మందికి ఉన్న సందేహాలు ముందే నేను అడిగేస్తాను, కానీ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా అడగాలి అంటే we have the open floor, we 2 hours లో కాకుండా కూడా we can extend that one if somebody has any questions, but generalized questions ఎవరైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా నేను ముందే I already framed the questions how to ask. And ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ కానీ, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా CSPA అనేది ఒకటి నాకు ఇంకో ప్యాషన్ ఏంటంటే చైల్డ్ స్టేటస్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఇప్పుడు పిల్లలు 21 కి మారిపోతున్నారు, వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ రావట్లేదు, H4 లేదు, వాట్ డూ వీ డూ
kind of the situations, సో అది చాలా ఇవన్నీ కూడా ప్రెసింగ్ సిచ్యుయేషన్స్, అడ్వకేసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి అన్నిటికీ కూడా. అందరూ ఎడ్యుకేట్ అవుతే దెన్ వీ కెన్ అడ్వకేట్ టువర్డ్స్ ఇట్. అందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్, general things we'll be talking, but any specific questions are there, the floor will be open. సూపర్ మ్యామ్. నిజంగా ఎందుకంటే లీగల్ అనేసరికల్లా అందులోని మీరు ఎన్ని టాపిక్స్ తీసుకున్నా నాకు తెలిసి హాట్ టాపిక్ గా మారి మనకున్నట్టు ఇమిగ్రేషన్ నడుస్తుంది. Definitely. పక్కన పెట్టేస్తారు, రియల్ ఎస్టేట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఫస్ట్ మన స్టేటస్ అనేది క్లియర్ అయిపోవాలి, జీసీ వచ్చేసిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ చూసుకోవచ్చు అన్న ధీమాలో ఉంటారు అందరూ, రైట్? అవును డెఫినెట్లీ యా. కానీ ఎందుకు పెట్టాము అంటే అది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఉద్దేశం ఎప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ ఉంటది. కానీ నిజం చెప్పండి, మన అందరం కూడా వీఆర్ సైనింగ్ అప్ సో మెనీ డాక్యుమెంట్స్ ఎవ్రీ డే, అది కొంచెము బియాండ్ ఇమిగ్రేషన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది నా ఇంట్రెస్ట్ అండి డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే మనకి తెలియకుండానే చాలా పేపర్లు సైన్ చేస్తాం. అది బిగ్ డీల్ అయితేనే మనకు తెలుస్తుంది, కానీ బిగ్ డీల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ లెట్ ఇట్ గో. ఇప్పుడు 18 years తర్వాత పిల్లలు పెద్దగా అయిపోతారు. అన్లెస్ దే పుట్ పేరెంట్ యాజ్ అ లీగల్ గార్డియన్, they can't even give lot of documents to the own parents. అది మనం అనుకుంటాం కల్చరల్ గా, అరే నేను పేరెంట్ నాకు కావాలి అనుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఎ లా ఇన్ అమెరికా దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ టు యూ అన్లెస్ యూ పుట్ యువర్ నేమ్ యాజ్ అ లీగల్ గార్డియన్. చిన్న విషయాలే, కానీ దానికి ఇమిగ్రేషన్ అవసరం లేదు, సంబంధం లేని విషయాలు అవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వస్తారు విజిటర్ వీసా మీద. సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద పేరెంట్స్, ఏదో అయిపోతుంది, కానీ బట్ వీఆర్ స్టిల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దెమ్. ఇవన్నీ కూడా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అహెడ్ ఆఫ్ ద టైమ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ కల్చరల్ గా మన కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక ఉద్దేశం. రైట్. నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు పేరెంట్స్, ఇండియా నుంచి పేరెంట్స్ వస్తారు అంటే చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలని కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళ స్టే ఎక్స్టెన్షన్. చాలా మంది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 6 months ఎవ్రీ వన్ వాంట్ ది పేరెంట్స్ టు స్టే హియర్ ఫర్ మోర్ టైం. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు వీసా మీద ఉన్న, జీసీ లో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రతి స్టేటస్ కి కదా. So everyone want to know I think so this topic also will be covered, right? డెఫినెట్లీ అండి. అంటే కొన్ని టైలర్ చేశాను అనమాట. మనకి రోజు చేస్తా ఉంటాము, కానీ మనకి అదొక లా అనేది తెలియదు అనమాట. సో కొంచెం అవేర్నెస్ అనమాట. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ గురించి కానీ స్కూళ్ళలో ఎలా డీల్ చేయాలి వాళ్ళని, కొన్ని థింగ్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి తెలియని విషయాలు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే మన పిల్లలందరూ మంచి వాళ్ళు, స్ట్రైట్ గా బుద్ధిమంతులు. వి నెవర్ ఫీల్ లైక్ వీ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. కానీ మనం మంచిగా ఉన్నా కూడా మన పక్కన వాళ్ళు మంచిగా లేరు కదా. సో ఇప్పుడు సేమ్ thing like driving, even though you're driving straight, the people who come and crash you, you're not aware of that person, right. But you should know what your rules and regulations regarding to it, so basic ga ante anni deep ga poyeki time లేదు కదా. బట్ ఇమిగ్రేషన్ అనేది డెఫినెట్ గా డీప్ గా పోతాం కరెంట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. బట్ అదర్ లాస్ ఆల్సో I feel like it's very, very important. Every person should educate regardless of the status of the immigration. If you are in the land of America, regardless of the status, you are bound to do some things. Right. ఎందుకంటే మనకి అన్లెస్ ఇప్పుడు మనము ఇమిగ్రేషన్ అనేది పక్కకి పెడితే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ డేస్ ఇన్ అమెరికా, రైట్? అదర్ దాన్ దాట్ ఇంకా దీనికన్నా దీంతో ఈక్వల్ గా కూడా ఉన్న కొన్ని సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. let us talk about మీరు అన్నట్టు రియల్ ఎస్టేట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే చైల్డ్ కేర్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ కింద వస్తున్నాయి ప్రెసెంట్ డేస్ లో. చాలా పీక్స్ లో ఉంది అండ్ ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూనే ఉంది, రైట్? సో అది కూడా ఒక టాపిక్ అయిపోతుంది మనకి. సో అయితే ఇన్ని రకాల టాపిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు హౌ డస్ దిస్ హెల్ప్ ద ఆడియన్స్? సో ఐ థింక్ దట్ అదే నేను చెప్పినట్టు ఇమిగ్రేషన్ స్టేటస్ లో ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్టేటస్ లో ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది గ్రీన్ కార్డ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. డెఫినెట్లీ ఆ కమ్యూనిటీకి అయితే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ లో ఉండేటట్టయితే డెఫినెట్ గా ఆ 2 hours మాత్రం జాయిన్ అవ్వమని మేము డెఫినెట్ గా చెప్తాం. ఎందుకంటే మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా అటర్నీస్ ని అడగచ్చు. ఇది కాకుండా వైడ్ ఆడియన్స్ ప్రకారంగా అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందండి ఇది. సో ఆబ్వియస్లీ on the schedule and the program everybody has their own priorities. కానీ రావాలి అనుకుంటే మాత్రం ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి either you are a what kind of the status, even if you are a US citizen, it still helps, because
రేషన్ ఒకటే ఇమిగ్రెంట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది కానీ మిగతా లాస్ అన్ని ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతాయి కదా యూనో. రైట్. So definitely they can reach out, at least introduce to other attorneys to know that next time if something happens to you or as a community leader, if you need to help somebody else, you know that who to reach out, you know. Right. సో ఎవరు మన కల్చర్ తెలిసిన వాళ్ళు, మనకి తెలిసిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇప్పుడు నాన్ తెలుగు వాళ్ళకి, నాన్ ఇండియన్స్ కి కొంచెం కల్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, చేయకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనం ఏమవుతుంది అని. Being as Indians, all of the attorneys there and mostly Telugu people, we understand, మనకి అర్థమవుతుంది, నువ్వు అంత దాని గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పకపోయినా నాకు తెలిసిపోతుంది, so I mean that you need that kind of the help, right? You don't have to go and explain so detailed how it happened, what it happened, సిచ్యుయేషన్స్ కొన్ని అర్థమైపోతాయి. ఇప్పుడు H4EADs చాలా, H4 ఇన్ జనరల్ చాలా మంది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ గురించి పోయినప్పుడు మనకి కొన్ని అర్థమవుతాయండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పలేక హెజిటేట్ అవుతారు, ఏమిటి అనేది. కానీ బట్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కల్చర్, రైట్? కొన్ని చెప్పలేకపోతాం, బట్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్, సో అది ఐ థింక్ that's the best benefit out of it, to be in the conference, to meet the other attorneys. మనకే ప్రాబ్లం కాకపోయినా ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడైనా ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఈ అటార్నీసే కాకపోయినా కూడా యూ ఆల్సో గెట్ ద టూల్ కిట్స్, ఎట్లా ఎవరిని రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి ఏమి అనేది కూడా మేము మాట్లాడాలనుకున్నాం. ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, రైట్? సో ఆ రిసోర్సెస్ అనేది అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనీ ఆడియన్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ who attend the conference, I think that I urge them to join us. I think they're definitely going to benefit out of it. రైట్. ఎస్. షూర్ మేడం. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇన్ని టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తాము, ఇన్ని టాపిక్స్ మనం మాట్లాడతాం అనుకున్నాం కదా సెమినార్ లో. బట్ ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ టాపిక్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్? అంటే ఇప్పుడు మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి దీనికి, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో కూడా మనకి అంటే డూ ఇట్, డజంట్ డూ ఇట్, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఏమైనా ఉందా ఈ టాపిక్ అలా ఎవరు చెప్పలేదండి. అంటే ఐ మీన్ దట్ టు బి, I'll be very honest, Art Board just gave me the full rights to do whatever the best for the community, right? అట్లా ఎవరు మాట్లాడకూడదు అని వాళ్ళు చెప్పలేదు. ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎనీ టాపిక్ దట్ వీ షుడెంట్ బి టాకింగ్, యాక్చువల్లీ ఏమన్నా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలి కానీ మాట్లాడకూడదు అని లేదు, అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ రిస్ట్రిక్ట్ మేబీ వీ క్యాంట్ ఏబుల్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్, సో మాట్లాడకూడదు ఈ టాపిక్, ఇది రైట్ కాదు అని ఏమీ లేదు. అంటే కొంచెం చూసి అండి, ఓవర్ ద ఇయర్స్ కల్చరలీ సెన్సిటివ్ వి బికెమ్ స్ట్రాంగర్ నౌ. కొన్ని డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఒక 10 years ముందు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు పెద్ద పెద్ద జనాల్లో, such a thing. It's a అంటే women specific గా కూడా అనుకునే వాళ్ళు, కానీ but that's not the case, right? It's regardless of the gender, everybody is going through, so family issues కానీ, ఇప్పుడు అరే ఇండియాలో పెళ్లి చేసుకొని వచ్చినాం, అక్కడ డివోర్స్ తీసుకోవాలా, ఇక్కడ డివోర్స్ తీసుకోవాలా, ఇట్లా క్వశ్చన్లు అన్ని కూడా పెద్దగా డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం కాదు, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ time to talk about those things. ఇప్పుడు మేమే as attorneys who practice the life, we don't talk, who else can talk loudly on that, Right. I think I'm strongly so advocate on this, and it's important to talk about the most sensitive, most things you don't want to discuss in this kind of the conferences, because this is a open thing, it's a public thing, everybody there came to learn, I think మాట్లాడకూడదు అనే టాపిక్స్ అయితే నాకైతే ఏం లేదు. టైం వల్ల మాట్లాడకపోవచ్చేమో కానీ నేను ఏది ఎక్కువ మాట్లాడలేమో అదే మాట్లాడాలనుకుంటాను నేనైతే, ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ ఎడ్యుకేటెడ్, అన్ని తెలుసు ఇమిగ్రేషన్ గురించి. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ రెడీ టు ఆన్సర్ దోస్ థింగ్స్, కానీ కొన్ని టాపిక్ కొన్ని విషయాలు కూడా మాట్లాడాలి. ఎక్కువ మాట్లాడే కొద్దీ మనం డీసెన్సిటైజ్ అవుతాం దాని గురించి, so that we are comfortable talking to that. And also I urge community leaders to join, even though అరే మాకు అంత సిటిజన్ అయిపోయాము, మాకేం పని లేదు అనకపోయినా, still you have to come because you are a community leader, you are ready to give the resource to other people, right? మీకు ఎలా చేయాలి అని తెలిస్తే మీరు బయటకు వెళ్ళి ఇంకొక 10 మందికి హెల్ప్ చేయగలుగుతారు, అవును కరెక్ట్ మేడం, నిజంగా. అండ్ ఇంకోటి మీరు ఇందాకలా అన్నారు, చాలా మంది అటార్నీ ఫీ పే చేయలేక కూడా ఉంటారు. అండ్ మీరు అన్న ఇలాగా ఈ సెమినార్ పెట్టడం వల్ల చాలా మంది వచ్చి వాళ్ళకున్న చిన్న సెన్సిటివ్ ప్రాబ్లమ్ అయినా, ఒక పెద్దదైనా సరే ప్రతిదీ డిస్కస్ చేసుకుని, అండ్ నాట్ ఓన్లీ అటార్నీస్, ఇప్పుడు మీరు యాజ్ అన్ అటార్నీ వాళ్ళు అడిగే డౌట్స్ మీరు క్లియర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇంకా వేరే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రేస్ చేసి క్లియర్ చేసే వాళ్ళు ఆడియన్స్ లోంచి కూడా రావచ్చు కదా, రైట్? Definitely, yeah.
యా. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇందాకలో జీసీ ఉన్నవాళ్ళు కాదు, H1 వీసా వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద స్టేటస్ డజంట్ మ్యాటర్. వాళ్ళకున్న ప్రతి డౌట్ ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నిజంగా చాలా బాగుంది మేడం. నిజంగా ఈ లీగల్ చైర్ అనేది, ఈ టాపిక్ లీగల్ ఫోరం పెట్టడం కూడా ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అని అనిపిస్తుంది. అండర్ వన్ రూఫ్ దే విల్ గెట్ ఎంటర్టైన్, దే విల్ గెట్ రిలాక్స్డ్, అండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళకున్న టెన్షన్స్ అని కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. డౌట్స్ వల్ల చాలా టెన్షన్ వస్తుంది. అమ్మా ఇప్పుడు మన స్టేటస్ క్లియర్ అవ్వట్లేదు, వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ అని. సో And రియల్లీ also you have different attorneys who is doing the same thing, మీరు వాళ్ళ ఆఫీస్ లో డిఫరెంట్ ప్రాక్టీస్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండొచ్చు, రైట్. దే ఆల్ కెన్ షేర్ విత్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను అదే క్వశ్చన్ 10 మందిని, అక్కడ ఉన్న 6 మందిని అడిగితే దే మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వాట్ దే ఆర్ అంతే. ఎక్స్పీరియన్సింగ్. రైట్. దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, రైట్? మీరు ఎన్ని బ్లాగులు చదివినా, ఎన్ని ఆన్లైన్ లో చదివినా కూడా యూ హ్యావింగ్ ఎ రియల్ పర్సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ ఎవ్రీ డే, థౌసండ్స్ అండ్ hundreds of thousands of the petitions, they definitely give you feedback what their experience is. రైట్. So I రైట్. think that it's a great opportunity to have all of them around. ఎస్. అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా మీరున్నారు, మీ హస్బెండ్ ఉన్నారు, అందరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ని మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీరు సంతోష్ గారు ఉన్నారు. యాజ్ అన్ Yeah, అటార్నీ, ఇద్దరిది వే ఆఫ్ థింకింగ్, వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ yeah. యువర్ ఓన్ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్? సో అంటే రెగ్యులేషన్ ఒకటే అయినా కూడా we all have to follow the same regulation. That doesn't ఎస్. change. ఎస్. Okay? యా. కానీ experiences are different. ఒక రైట్. ఒక్కొక్క దట్ ఇస్ వాట్ పర్సన్ కి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. సో రైట్. డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ డిఫరెంట్ బ్యాగేజ్ తో వస్తారు. అది ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఇలా జరుగుతుంది అనేది మనము, ఇట్స్ లైక్ ఎ స్టేజ్ ఫర్ దట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దోస్ సిచ్యుయేషన్స్. రైట్. కొన్ని రైట్. కామన్ అనుకునేటివి కొంతమంది కామన్ కాదు కదండి, అది ఎప్పుడు వాళ్ళు వినింటారు, చూసింటారు. బట్ వీ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఫర్ దెమ్ దేర్ కేస్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్. ఫర్ us we should have seen different situations. రైట్. ఇది ఎలా ఉంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం రైజ్ అయితే మొత్తం ఆ కంపెనీ చైర్పర్సన్స్, టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు, డిస్కస్ చేస్తారు. సో దే గెట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ వన్ ప్రాబ్లం, రైట్? Right. Yeah. సో ఇది అలాగే అనిపిస్తుంది. చక్కగా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుంటాం రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించి వాళ్ళకి ఏమో డౌట్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ హౌస్, దే వాంట్ టు గో ఫర్ అనదర్ హౌస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? డూ దే వాంట్ టు సెల్ ఆర్ డూ కెన్ దే బై ఇట్ అండ్ ద హౌస్? అండ్ ఆల్సో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా మన వీసా స్టేటస్ కూడా కొంచెం ఒక చిన్న ఇది ఉండొచ్చు కదా, టాపిక్ అవుతుంది మనకి. Definitely. They're interrelated. And a lot of them, if you're not a US citizen, everything you're dealing with interrelated with your immigration to the other law. రైట్. రైట్. నువ్వు రైట్. కంపెనీ చేయొచ్చా లేదా, నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చా లేదా, ఎంతలో కొనుక్కోవాలి, మోర్గేజ్ ఎట్లా, ఇది అన్ని కూడా ఇమిగ్రేషన్ బేస్డ్ ఉంటుంది. అన్నిటికీ కూడా అంటే రైట్. సెకండరీగా ఉంటాయండి. అందరికీ సెకండరీ, అరే నాకు ఏం లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నా అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, జరుగుతోంది కూడా. సో ఎస్. బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో లిమిటేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అది చక్కగా చదివి ఎవరైనా మీకు చెప్పగలిగి, అటర్నీ గానీ ఇంకొకరు కానీ చేయగలిగితే పర్వాలేదు. మీరే చదువుకోకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. ప్రొసీజర్ అటర్నీనే కావాలని లేదు చాలా విషయాలకి. సో బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్, యూ విల్ బి గుడ్. రైట్. అండ్ ఇంకొకటి, మనం మీరు అన్నట్టు చదివి ఇప్పుడు ప్రతి ప్రాబ్లం కి మనం ఇద్దరు వీ కెన్ గూగుల్ ఇట్, ఆర్ ఏదైనా ఒక బుక్ లో చదివైనా సరే కూడా వీ కెన్ గెట్ ద డౌట్ క్లారిఫైడ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. బట్ అదే టాపిక్, అదే ప్రాబ్లం మనం పట్టుకొని అటార్నీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరేగా ఉంటుంది, రైట్? అంటే కొన్ని టర్మినాలజీ ఇట్స్ నాట్ సో కామన్ గా ఉండదు కదండి. కొంచెం టర్మినాలజీ కొన్ని దాంట్లోకి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటది. అంటే కష్టంగానే ఉంటది అంటే ద వే ఇట్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో వీ మే అజ్యూమ్ ఇన్ వన్ వే బట్ ఇట్ షుడ్ ప్రాబ్లీ ఇంప్లైస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. అది కూడా చాలా లాస్ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద స్టేట్. ఎవ్రీ స్టేట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇమిగ్రేషన్ the federal law, obviously it's the same thing all over the country, but when it comes to family law, real estate law, criminal law, these kind of things, wills and trusts and all those things, it's depend upon each state. Okay, every state has their own specific laws. So anni kuda it's important to know and understand about those things. రైట్. అయితే మేడం ఇక్కడ ఇంకొకటి డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించి, లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించి, లేకపోతే సంథింగ్ ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే, ఆ పర్టికులర్ ఇమిగ్రేషన్ ఉంది అనుకోండి, దానికి సంబంధించి ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం తీసుకొచ్చి మీకు చూపించి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవాలా? అలాంటిది ఏమీ లేదా? I don't think so anybody will be willing to do that.
అంటే అది మోర్ మీరు మళ్ళీ దే కెన్ కాల్ టు ద అటార్నీ దట్ దే మీట్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఆర్ వాళ్ళ ఓన్ అటార్నీకి అట్లా కానీ బట్ ఐ థింక్ దట్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్ అట్ దట్ టైమ్ you need అవును. to have something one to one, I don't think so. It's something you can do it in the publicly, I don't Yes, encourage. and that too, that will take lot of time because మనకున్నది 2 hours we may Yeah, extend or we can extend, but మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని అటార్నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు we are yeah. not only the Some one cases person. Yes. అది కూడా మనం ప్రైవేట్ గా అక్కడ ఏమీ కన్సల్టేషన్స్ చేయట్లేదు, Right. సో ఇప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా యువర్ asking openly in the public in the room, right? Yes. So it has to be more generalized. Yes, కామన్ గా అందరికి ఉండే కామన్ డౌట్స్ లాగా ఉండాలి కానీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఉండాలి. Yeah. రైట్. Right. ఎస్. సో చాలా బాగుంది మేడం. నిజంగా అండర్ వన్ రూఫ్ ఎన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి. చిన్న చిన్న సెన్సిటివ్ అయినా సరే కూడా దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, రైట్? సో మరి Right. ఇంకా ఈ లీగల్ చైర్ కి సంబంధించి ఈ కాన్ఫరెన్స్ కి సంబంధించి ఇంకా మీరు ఏమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా? డూ యూ వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ మోర్? I mean, that definitely, as I said, that, register everybody, come to the ATA, happening in DC, right? It's a big deal, obviously, Right. under one roof, we are having so many different things happening, సో చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, చాలా ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది ఉంది, షేర్ చేసుకుంటున్నాం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్సో నెట్వర్కింగ్, రైట్? నోయింగ్ ఈచ్ అదర్ పర్సన్ అండ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఫర్ 3 days, ఇట్స్ a good thing, Yeah. సో చాలా కమిటీస్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఇన్ ద ఆటా వెబ్సైట్ కలిసి మీకు యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ట్యాబ్ జస్ట్ ఫర్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, Right. సో Right. క్లిక్ ది ఆటా కాన్ఫరెన్స్ ట్యాబ్ కి వెళ్తే you can see a lot of things happening there, who is coming and what's happening and all the schedules కానీ registration కానీ అంతా కూడా ఉంది అక్కడ. సో స్పెసిఫిక్ గా అయితే ఇంకా మీకు ప్రోగ్రామ్ వన్స్ యూ రిజిస్టర్ యూ గెట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 3 days వన్స్ యూ ఆర్ దేర్, సో యూ కెన్ చూస్ హౌ యూ కెన్ ప్లాన్ ద డే హౌ యూ వాంట్ టు బి వేర్ యూ వాంట్ టు బి, obviously this is something it's very informative, lot of sharing and everything, having so many attorneys at one place is amazing, obviously, అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకుంటా అంటాం కానీ అందరూ కలిసి ఒకే చోట ఒకే రోజు ఆ టైం స్పెండ్ చేయటం అనేది కూడా very oftenly it happens. The Right. good thing is, as I said, that these are all the attorneys who knows our culture, okay? Right. So Right. specific గా నువ్వు ఇండియా ఏమి బ్యాక్లాగ్ ఉంది ఎట్లా ఉంది అని అంత బ్యాక్ కి మేము వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. We know every day what's happening with the visa bulletin, Right. Right. దీన్ని how do we go next, advocacy part కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈజీ అవుతుంది. So definitely I think that everybody should join, especially if you are in that up north, I guess, there is no excuse for the July 4th weekend for all of you to join, so Right. మాత్రం లీగల్ సెమినార్ అనేది ఒకటి స్కెడ్యూల్ మీరు మార్క్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ జాయిన్ us and say hello to us, ask the questions. మేమే కాకపోయినా కూడా మీ ఏరియాలో ఎవరైనా అటర్నీస్ ఉంటే మేము రెఫర్ చేయగలిగితే విల్ అప్రిషియేట్ దాట్, వీ కెన్ డూ దట్ ఫర్ యూ, That is I think right. That is right. things a future networking and future relationships we are going to get together when we get together that weekend. Yeah. Okay. Yeah. One more, madam. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఆటా కన్వెన్షన్ కి వచ్చిన వాళ్ళు దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు యూ ఆన్ ద సేమ్ డే సేమ్ టైమ్ ఇన్ పర్సన్, రైట్? యా మేము అందరూ అక్కడ 3 రోజులు ఉంటామండి. అంటే తెలియకపోవచ్చు కదా అంత జనాల్లో, కానీ బట్ ఆ రూమ్ కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా మేము అందరం అక్కడే ఉంటాం. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు డ్యూ టు ఫర్ సమ్ పర్సనల్ రీజన్ ఆర్ సంథింగ్ దే కుడ్ నాట్ అటెండ్ ద కన్వెన్షన్ ఆల్ ద 3 days. Is there any other chance for them to talk to you through phone or online or something like that? యా మీరు ఆటా వెబ్సైట్ కి వెళ్తే అంటే కాన్ఫరెన్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ వెబ్సైట్ లో కూడా వీ హ్యావ్ ద committees. You can see still my name through that legal committee and the immigration committee. So ATA ki email పంపించచ్చు మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే we'll take care from there, ఓకే. ఎందుకంటే అలా కూడా ఉంటుంది కొంతమంది సమ్ లేకపోతే పిల్లలకి ఒంట్లో బదులు సంథింగ్ సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల దే వుడ్ అటెండ్ ద సేమ్. అందరూ అన్ని కూడా జాయిన్ అవ్వకపోవచ్చు కదా సేమ్ టైమింగ్ లో. there are so many things happening, right? Everybody has their own preferences, so yeah please reach out through ATA, we are happy to talk about it, or you can reach out to me in person also, we'll take it from there. యా షూర్ మేడం. చాలా బాగుంది అసలు వింటుంటే. నాకు తెలిసి సగం మంది ఏంటంటే చక్కగా ఈ 2 hours మీరు ఇచ్చిన 2 hours మోర్ దెన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ లా ఉంటుంది అందరికీ.
సో Yeah, యా అటు రియల్ ఎస్టేట్ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీసా చాలా మందికి అసలు వీసా ప్రాబ్లం ఫేస్ చెయ్యని వాళ్ళంటే ఎవ్వరూ లేరు అన్నట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు అమెరికాలోని. అవును. ఫర్ దర్ జీసీ స్టేటస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? Yeah, it's ongoing, and the thing is, it's every day changing కదా, సో ఈ రోజు అనేది రేపు ఉండట్లేదు. USCIS is changing regulations every day, how రైట్, they're practicing, how they're processing, so Department of State visa bulletin every day ముందుకు వెనక్కి వెళ్తది, so it's hard to predict lot of things, అంటే ఆ ప్రెడిక్షన్ ఒకటి ఉంటది, ఇంకొకటి ఆ ప్రాక్టీస్, పుట్టింగ్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్, and you also need a right attorney who makes sure that you're working with the right things and what's happening and the expertise in that field, right? ఎప్పుడు చూస్తున్నా కొత్తగా అరే H1 ఏంటి అనే అటర్నీ దగ్గరికి you don't want to go, you want to go somebody who's already dealing, who knows enough of this stuff, so ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేట్ అవటం it's important, so I think definitely ఎవరు ఏ అటర్నీ అనేది కాదు కానివ్వండి, but I personally also want to use this stage to educate the community very well, అపోహలు ఉన్నా కూడా పోవటం గాని, సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ కూడా మనం మాట్లాడగలిగే ధైర్యం రావటం గాని, కొన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడలేకపోతాం చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ తో గానీ అట్లా గానీ, యూ డ్రాగర్స్ మేము 3 రోజులు అక్కడే ఉంటాం కదా, మీరు పక్కన తీసుకొని పోండి, నాకు ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ థింగ్, హూ షుడ్ ఐ రీచ్ అవుట్ అని అడగండి ప్లీజ్, I strongly encourage everybody to do it, so రండి, if you come to the conference, I think that you can definitely benefit of it. ఇప్పుడు మామూలుగా కూడా కాన్సల్టేషన్స్ చేయకుండా మేము ఇలాంటి పనులన్నీ చేయము, బట్ వీఆర్ దేర్ ఫర్ 3 days, యూ కెన్ గ్రాబ్ అస్, ఇట్స్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ, అదే స్పెసిఫిక్ టైం ఏం పెట్టలేదు కానీ ఆ 3 days లో మీరు ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని చూస్తే యూ కెన్ గెట్ అవర్ అటెన్షన్, విల్ హ్యాపీ టు డూ దట్. అండ్ ఆ 2 hours స్పెసిఫిక్ గా మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని కూడా మేము కూడా గుర్తుపట్టగలం. రైట్ మ్యామ్, నిజంగా అసలు మీరు ఇస్తున్న మామూలు ఆఫర్ కాదు, ఇది గోల్డెన్ ఆఫర్ అనమాట అందరికీను. జస్ట్ గ్రాబ్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ గెట్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ క్లారిఫైడ్. నిజంగా వాళ్ళు నాకు తెలిసి 3 days ఆటా కన్వెన్షన్ అయిపోయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గోయింగ్ టు హోమ్, దెల్ బి టూ మచ్ రిలాక్స్డ్ కూడా అన్ని వైపు నుంచి. Yeah. And a lot of information they're taking, right? That is what. They have so much support, in so many ways they have support, ATA in general supports the community big time, so but specific ga kuda మీరు you gain the knowledge, ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా reach out to those people, I think it's a great stage set together for all different fields, Yes. That's right. And also different కమిటీస్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కూడా చేస్తున్నారు, బిజినెస్ కమిటీ కానీ, ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కమిటీ కానీ, యూత్ కమిటీ కానీ చాలా గ్రాండ్ గా చేస్తున్నారండి, వెరీ ప్రొఫెషనలీ, పీపుల్ ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్, ఎవ్రీ కమిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ డెడికేటెడ్ ఫర్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్, అండ్ ఐ సీ ప్రొఫెషనలిజం ఆల్ ఓవర్, ఐ థింక్ దట్ దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ గెట్ టుగెదర్. రైట్. నిజంగా ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు ఆట కానీ ఇటువంటివి ఏమైనా జరిగేటప్పుడు ఎటువంటివి ఉంటాయంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది, జస్ట్ గో చిల్ అండ్ రిలాక్స్ అనుకుంటారు. కానీ అసలు లీగల్లీ కంప్లీట్ గా ఇంత డీప్ గా కూడా మనము కొన్ని సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ గెట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ అని తెలిస్తే, అందుకే అంటున్నా ఆల్ ద 3 days కన్వెన్షన్ అయిపోయాక దిస్ ఇస్ ఎ లాంగ్ వీకెండ్ కూడా. లాంగ్ వీకెండ్ July 4th మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే టైం కి నిజంగా దిల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ టెన్షన్ అనిపిస్తుంది. మంచిగా డీసీ కూడా చూడొచ్చు హ్యాపీగా ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు, రైట్. నైస్, అది రైట్ ఆఫ్టర్ ద లంచ్ ఆన్ July 2nd, జస్ట్ స్ట్రైట్ కమ్ టు అవర్ రూమ్, మేము ముందే కూడా ఉంటాము, 1 గంట ముందే కూడా, సో యూ కెన్ కమ్ స్టార్ట్ us ahead of the time also, we'll be there. ఎందుకంటే అన్ని thousands of people will be visiting the ATA convention, right? సో అందరూ ఒకేసారి వచ్చి ఆ రూమ్ లో ఉండలేకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ గో, అలాగా ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ లోని చక్కగా అందరూ డోర్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు కదా. అండ్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దిస్ ఐడియా హూఎవర్ టుక్ దిస్ లీగల్ చైర్ యాజ్ అ హాట్ టాపిక్, లేకపోతే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆట. నిజంగా రియల్లీ మ్యామ్ అదర్ దాన్ ద కాన్ఫరెన్స్ కూడా, బికాస్ సేవా టీం నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఆల్వేస్ డీల్ కదా, లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ యాక్చువల్లీ రీచ్ అవుట్. ఈ టైం అంటే అనుకుంటారు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆన్లైన్ లో, ఇంత అవైలబిలిటీ ఉంది, ఎందుకు రీచ్ అవుతారు అని, కానీ బట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ సర్ప్రైజింగ్ టు సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ రీచ్ అవుట్ టు ATA if they have any questions or if they are in the crisis, right, so we are always there to help, especially ఏదైనా లీగల్ కి సంబంధించి ఉంది అంటే they always call me to give the
advise or find the right resource for them and all those, you know. Yes. నిజంగానే ఇది కాన్ఫరెన్స్ కి ఓన్లీ అక్కడికి ఎండ్ కాదు. ఇట్స్ ఆన్ గోయింగ్, యూనో. ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం కానీ కమ్యూనిటీకి, యూనో, ఇన్ ద క్రైసిస్ రీచింగ్ అవుట్, యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండ్ బై ఇన్ ద ఆర్ట్. ఎస్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మనకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఒక ఫ్రెండ్ తో షేర్ చేసుకుంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ లైట్ ఆన్ దట్ డే, బట్ అగైన్ సెకండ్ డే విల్ గెట్ అగైన్ ద డౌట్, రైట్? అదే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం కానీ ఒక డౌట్ కానీ అదే సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్పర్ట్, లైక్ అటార్నీ, ఇప్పుడు వీసా అనుకోండి, అటార్నీతో మనం డిస్కస్ చేస్తే we will know what is the right way to proceed to get a problem solved అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేకపోతే సో అండ్ మీ దగ్గర ఇప్పుడు లీగల్ చైర్ లోని అటు రియల్ ఎస్టేట్, ఇటు ఇమిగ్రేషన్, ఇలాగా రకరకాల ఫీల్డ్స్ వాళ్ళు అందరూ ఉండేసరికల్లా సో ఆల్ ది సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ అండ్ సెన్సిటివ్ డౌట్స్ will be clarified in the span of 2 hours or more than that, right? Right, definitely. Yeah, As I said, that even though it may not cover a lot of topics, but at least right. I'm taking down important topics which we need to discuss, you know. ఆ Especially 2 hours చాలండి అసలు. ఆ 2 hours లో కవర్ చేసిన టాపిక్ అండ్ మీరు వాళ్ళ డౌట్స్ కి ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్, క్లారిఫికేషన్ కి చాలా మందికి దిల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి. as I was telling that ఏ అటర్నీని ఎండోర్స్ చేయాలని కాదు కానీ, బట్ యూఆర్ ఆల్సో లీవింగ్ సమ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు అటర్నీని హైర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళు ఫైల్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఎట్లా ప్రబోనో అటర్నీస్ ఎత్తుక్కోవాలి కమ్యూనిటీలు, ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి అనేది మై స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ టువర్డ్స్ ఇట్, యూనో. సో ఎవరు డిసప్పాయింట్ అయితే అవ్వరండి. సో మెనీ పీపుల్, యూనో, ఎందుకంటే నేను ఎస్పెషలీ రిలేటెడ్ టు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, ఐమ్ సారీ టు బ్రింగ్ అప్ ద సేమ్ టాపిక్, ఎందుకంటే నేను చాలా చూసాను కమ్యూనిటీలో, ఎస్పెషల్ లాస్ట్ 2 years, యూనో. చాలా మంది డబ్బులు లేకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దే వర్ worried to hire the attorney because they don't have money, they can't afford, you know. So ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ చాలా చూసాం లాస్ట్ 2 years. అందుకనే ఎమర్జింగ్ లీగల్ ఛాలెంజెస్ ఎందుకు పెట్టానంటే దీస్ ఆర్ ద సిచ్యుయేషన్స్ పీపుల్ didn't see before, you know. We see a lot of those things, you know. It's need to be talk about those things, discuss about those things. So ఇది ఫ్యామిలీ లోనే కాదు, ఏదైనా కూడా if you can't afford an attorney, you always have somebody as a legal counsel or state attorney కానీ, లేకపోతే డిపెండ్ అపాన్ విచ్ పార్టీ యు ఆర్ ఇన్, యు నో. సో ఇప్పుడు ప్రబోనో అటార్నీస్ ఫ్రీగా చేసేవాళ్ళు, తక్కువగా చేసేవాళ్ళు, ఇట్లా రిసోర్సెస్ ఉంటాయండి ప్రతి కౌంటీలో, ప్రతి స్టేట్ లో ఉంటాయి. సో మై గోల్ ఇస్ ఆల్సో everybody want to leave those things, you know, especially community leaders, so that you know that who to help, how to help them, you know. So idantha kuda untundandi, and they definitely, as I said, that I want to cover more, but I think at least important topics will try to get there. ఎస్ లేదు మేడం, నిజం కరెక్టే. చాలా బాగా చెప్పారు. సో మరి మధురిమ గారు, మనము మన షో ఎంజాయ్ చేసే ముందు ఇంకా మీరు ఏవైనా మన లిజినెస్ కి కానీ ఆటని ఫాలో చేస్తూ అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళనుకోరు కానీ ఎవరికైనా ఇంకా ఏమైనా షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? Yeah, definitely. Again, I'm repeating, you know, sorry. So definitely గా అయితే అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఆటో కాన్ఫరెన్స్ కి రావడానికి, యూనో. మంచిగా అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఒక చోటు ఉండి మనం హ్యాపీగా, యూనో, వి గెట్ టుగెదర్, వి టాక్ అండ్ వి షేర్, యూనో, వి నెట్వర్క్, యూనో. చాలా మంది మీ పేర్లు చాలా వినింటాం మనము, కానీ ఫేస్ టు ఫేస్ వి కెన్ సీ ఈచ్ అదర్, యూనో. రైట్, yes, you know. It's a good networking, you know. Our community is growing a lot, you know. It's a great place to get together, and it's a long weekend, kids are off from the school, you know. I think nobody can disappoint, regardless of the status, age, gender. I think that everybody will be happy coming to the conference. That's how they planned, very professionally and very articulated everything so nicely, you know, actually. So definitely things like legal seminar would be helpful for you, you know. A lot of other interests, మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చూసుకోవచ్చు, కానీ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే once you have the program, you can figure out how to do it. I think you can register going to the website, Arta Convention, you know. So I think I just want to thank the opportunity for giving me to talk about what we are trying to do with the Arta. This is really great. I hope the viewers can listen what we are looking forward to do it. So you can join us, you know, ask questions, you know, looking forward to meet all of you in person. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధురిమ గారు. లైక్ ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో మీరు దీనికి ఒప్పుకోవడం, అలాగే
ముందుకొచ్చి మీరు అసలు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే ఎవ్రీవన్ అన్నమాట. ఇంక చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు. అసలు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ మీతోని వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేసుకున్న ముందే ఇది తెలిసి అంటే మనకి లీగల్ చైర్ కూడా ఉంది. సో, మన డౌట్స్ అన్ని అక్కడ క్లారిఫై అయిపోతాయి. విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ అవర్ టెన్షన్స్ అని తెలిసాక అది అంటే సెకండరీ మీతో వచ్చి మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళు సెకండరీ పెట్టేసి దే ఫీల్ వెరీ రిలాక్స్డ్ అన్నమాట ఫ్రమ్ టుడే. తెలిసాక. Definitely, everybody will be leaving with the information, హుహు. leaving with the joy and happiness that you meet other person. So, చాలా బాగుంటుందండి. I hope everybody can join and enjoy the long weekend, and support each other as a community, grow together as a community. Yes, yes, yes. Thank you so much, Madhurima garu, for coming and helping us knowing so many things about the legal chair. What does the legal chair mean? అసలు అందులో ఏంటేంటి ఉంటాయి అనేది చెప్పి చాలా అంటే చాలా క్లీన్ గా చాలా నీట్ గా ఎలాబరేట్ చేసి చిన్న పిల్లలకి గోరుముద్ద తినిపిస్తే అంత నీట్ గా చాలా సున్నితంగా తినిపిస్తే అంత చక్కగా చెప్పారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Here itself it explains here itself it is telling us how experienced you are in all dealing these things. Thank you so much, Andy. Thank you so much. Thank you for opportunity, and I really have a good time talking to you. Yeah. Thank you so much. Have a great day and wish you all the very best. I wish a grand success for this legal chair in NATA 17 convention. Okay. Thank you, Andy. Thank you, madam. Thank you. Telugu Yes. NRI Have a nice day. Yeah. Take care. Mind. Yes. సో విన్నారు కదండి ఆత్మీయులు, ఇది మనకి 17 ఆర్టా కన్వెన్షన్ లోని లీగల్ చైర్ అనే ఫోరం లోని మనకి ఎటువంటి టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి, ఎటువంటి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎవరెవరు ఉంటారు, ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం కదా. మరి ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా ATAconference.org కి వెళ్ళి 17 ఆటా కన్వెన్షన్ conference.org కి వెళ్ళి చక్కగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఇంకా బోల్డ్ అని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటారో తెలియదు కానీ రిటర్న్ మొత్తం 3 days అక్కడ స్పెండ్ చేసి వచ్చాక మాత్రం చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉంటారు. సో డోంట్ బి లేట్. ఓకే, రిజిస్టర్ సూన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మధురిమ గారికి, అలాగే లీగల్ చైర్ టీమ్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఇంకొక ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సర్వేజన సుజనా భవంతు, సర్వే సుజనా సుఖినో భవంతు స్వస్తి తెలియజేస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫేవరెట్ అడ్జస్ట్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా.